Hola, buenos días, buenas tardes a todos y todas. Gracias por conectarse. Bienvenidos a la conferencia de prensa de la Organización Panamericana de la Salud, la OPS, hoy el miércoles 9 de marzo de 2022. Me llamo Luciana Viegas, soy asesora de Asuntos Públicos en la OPS. Contamos con interpretación al inglés, portugués y francés y podrán hacer preguntas utilizando a través del botón Q y A. Y hemos también recibido preguntas por correo electrónico. Muchas gracias a los periodistas que nos enviaron las preguntas con antelación. Recuerden cuando enviaren las preguntas en el chat, identificarse con su nombre y medio de comunicación. Hoy la directora de la OPS, la doctora Carissa Etienne, les actualizará sobre la situación de COVID-19 en la región a 2 años de pandemia. Acompañan a la doctora Etienne en la sesión el doctor Jarbas Barbosa, subdirector de la OPS, el doctor Ciro Ugarte, director de Emergencias en Salud, y el doctor Sylvain Aldhigieri, gerente de incidente para COVID-19. Empezamos con las palabras de apertura de la directora y invito a la directora a compartir su discurso. Dr. Etienne. Thank you very much, and a very good morning, and thanks for joining today's press briefing. Last week, COVID-19 cases declined by 26% across the Americas, with 1.1 million new infections reported. Deaths also dropped by nearly 19%, with close to 18,000 deaths recorded in the past week. However, possible reductions in testing may not accurately reflect the actual number of reported cases in countries. There are still some countries and territories reporting increased associated with the latest COVID-19 surge. In the Caribbean, for example, cases rose slightly by 2.2%. Countries and territories in the region that reported increases in deaths over the previous week include Bolivia and Puerto Rico. This week marks a somber occasion. It has been 2 years since the beginning of the COVID-19 pandemic, just before COVID transmission became widespread in our region. And since then, we have lost at least 6 million people around the world to this virus. And the Americas have been disproportionately impacted, with more than 2.6 million lives lost, and we reported the most COVID deaths out of any other region in the world. Nearly half of all global deaths were in the Americas, even though our region is home to fewer than 13% of people around the world. This is a tragedy of enormous proportions, and its effects will be felt for years to come. Beyond the lives we've lost, the pandemic has had devastating impacts on the long-term health of our people. Over 148 million people in our region have been ill with this virus, and early studies show that some COVID survivors will suffer lifelong consequences. A recent WHO report shows staggering numbers on the mental health impact. Rates of depression and anxiety shot up by some 25% around the world, heavily impacted women and young people. And as health systems were overwhelmed by COVID-19 surges, countries in the Americas reported more disruptions to essential health services than other global regions. The pandemic is still a threat today. In the first 2 months of 2022 alone, 63% of new global cases have been reported in the Americas. Countries like Brazil, the United States, and Chile hit record high numbers of new infections during the Omicron surge. And we lost more than 220,000 lives across the region in this short time.
We all want the pandemic to be over, but optimism alone cannot control the virus. It is too soon to lower our guard. Public health measures are being left behind in many parts of our region. Some, but not all countries, are making that decision based on risk assessments and health data. Omicron is still around, and this pandemic is unpredictable. We must build on lessons from the past 2 years to prepare for quick action if a new variant emerges or outbreaks happen among those who remain vulnerable. Yes, we can acknowledge some gains in our fight against this virus. When we started, we didn't know much about COVID-19. But now we have safe vaccines that protect us from the most severe disease and are saving countless lives. Healthcare workers now know the best kind of care to provide to COVID patients, and we have better treatment options. And we know that masking, physical distancing, and other public health measures work well to slow the spread of the virus. COVID-19 is likely to be here to stay. We must learn to live with this virus and quickly adapt to new changes. We can do that by keeping our finger on the pulse of the pandemic and adjusting public health guidance anytime there is a risk of increased transmission. Surveillance is our eyes and ears, so countries should continue to sequence the virus to monitor for variants and changes in transmission. Testing should be readily available even when transmission is low, and data should be reported quickly to inform policy making. We must also be prepared to tighten our public health guidance if the cases go back up. When places relax measures at the wrong moment, transmission spikes dangerously and we lose more lives. So when countries decide to shift their responses based on COVID trends, it is important to communicate these changes clearly so people understand and comply with the updated policies. And finally, we cannot and must not leave anyone behind. We've seen existing inequities exacerbated by COVID-19 and new inequities emerge, including in vaccine access. In Latin America and the Caribbean, about 248 million people have yet to receive their first dose of the vaccine. And these gaps are concentrated in harder to reach rural areas or underserved areas. Only 14 countries achieved coverage of 70% of their populations with completed vaccine schedules. As we plan for future phases of the pandemic, we must remember that COVID-19 is still a real threat that places a greater burden on the poor and the most vulnerable. Our wins against COVID-19 show us what is possible when we work together and when we use the tools that we know are effective. They also highlight where there are still gaps and where we can do things better. These lessons are key to improving our COVID response and tackling other health and development challenges to build a healthier, stronger, more resilient region together. Over. Thank you very much, Dr. Etienne. We start with a question about the situation at the moment in Europe. Agustin Carosio from Full Noticia, Argentina asks, what is the impact of the war between Ukraine and Russia on the COVID-19 pandemic? We start with this question for the director, please. Dr. Etienne. So let me thank you for that question. We are in touch with our counterparts in WHO, and in particular, our counterpart in the WHO Regional Office for Europe, Dr. Hans Kluge.
And he tells us that in Ukraine, the health system is under severe pressure. And beyond its borders, he sees the fastest growing refugee crisis in Europe for more than 75 years. Ukraine has maintained its COVID-19 surveillance and response systems, and 731 COVID-19 deaths were reported to WHO from Ukraine last week. Of course, we know that this number will likely rise with the situation, and as oxygen shortages continue, and older people will be disproportionately affected as their access to healthcare is disrupted. Also, only a third of those over 60 years old are fully protected with a complete vaccine series, and that further complicates the situation. More than 1.7 million people, almost women and children, and that number is increasing daily, have left Ukraine since the 24th of February. We need to ensure that neighboring countries have the infrastructure and the expertise in place to meet the urgent health needs of those arriving. WHO is working to get the health supplies that are needed into Ukraine and to ensure a sustainable system of safe passage for the delivery of humanitarian health supplies to where they are needed. This is something that we do in every conflict. Expert WHO teams have been deployed to Hungary, Poland, Moldova, and Romania, working with UNHCR, with governments and partners to assess the needs of incoming refugees, to build the health system capacity to accommodate refugees, and to ensure access to services. Life-saving essential medicines such as oxygen and insulin, personal protective equipment, surgical supplies, anesthetics, and safe blood products are in short supply. So far, 2 shipments totaling 76 tons of trauma and emergency health supplies are in transit in Ukraine. Oxygen concentrators and more supplies are also on their way. WHO is committed, and the WHO office in Europe, supported by WHO headquarters, are committed to work in delivering humanitarian services and ensuring that whoever is left in Ukraine and those who are refugees receive health care that is appropriate for their needs. Thank you. Thank you very much, Director, for this update on the WHO response. Seguimos entonces con una pregunta desde Argentina. Emilia Wexler, periodista del diario Clarín, tiene 2 preguntas. La primera también sobre la situación en Europa. Emilia pregunta, en este contexto de guerra, ¿qué pasará finalmente con la aprobación de la vacuna Sputnik? ¿En qué quedó la revisión? Rusia garantizó a la OMS, se seguirá produciendo el segundo componente de la vacuna. Doctor Barbosa. Gracias por las preguntas. Sin duda que hay muchas dudas sobre qué impacto puede tener la guerra en la producción de vacunas. Entonces, déjame aclarar una por una de las preguntas. Primero, el proceso de precalificación ou de autorização de uso de emergência para a vacuna de Sputnik sigue aberto. Não há uma conclusão todavia e não há uma fecha que foi estabelecida para que se pueda completar esse processo. Em geral, isto pode tomar tempo quando a OMS necessita de mais informações e aí estabelece um diálogo com o produtor. Não temos uma informação sobre o impacto que pode produzir a guerra, porque é seguro que inspeções para a Rússia não podem ser realizadas nesse momento. Segundo, não há vacuna produzida em Rússia ou Ucrânia que tenham a autorização de uso de emergência e que possam ser adquiridas por el mecanismo COVAX ou por el Fundo Rotatório de la OPS. Então, todas as vacunas que são fornecidas por el Fundo Rotatório de la OPS não têm, até o momento, nenhum problema de impacto por la guerra, porque não há produção de vacunas ou de jeringas que compramos nesses 2 países. Seguro que seguimos monitoreando a situação todos os dias, porque podem haver problemas com o transporte, assim que estamos
em contato direto com os transportadores de las vacunas para a região. Hasta o momento, não há nenhuma dificuldade de fazer chegar as vacunas à região. Sobre a pergunta se é possível ter novas olas de contágio, sim, seguro que há sempre a possibilidade, porque pode surgir, por exemplo, uma nova variante, e isso não temos como prevenir. Pero seguro que todo o esforço que a Argentina está fazendo para vacunar sua população, com o número de vacunados que já alcança, como se menciona, quase 40% da população com a terceira dose, isso pode prevenir, sem dúvida, o impacto negativo de uma nova ola em termos de casos graves, de hospitalização e de defunções. Assim que é muito importante seguir vacunando para que todas as pessoas possam completar a vacunação com a segunda dose e para que aqueles que têm indicação tomar também a terceira dose para estar bem protegidos. Gracias. Gracias, doctor Barbosa. Pasamos a la pregunta desde Contrapunto. Vanessa Davis pregunta, países como Colombia dejaron de exigir el uso de mascarillas en espacios abiertos. ¿Está Venezuela en condiciones de implementar una medida similar y de relajar las otras medidas como el distanciamiento físico? Doctor Ugarte. Gracias, Luciana, y gracias, Vanessa, por esa pregunta que se aplica también a otros países. Y en el caso de Venezuela, aunque continúa la reducción del número de casos nuevos en Venezuela, se considera que es prudente continuar con el seguimiento de esa tendencia en los estados y a nivel nacional. Y en ese contexto, mantener las medidas de protección, incluyendo el uso de mascarillas y el distanciamiento físico, siguen siendo una medida prudente. Entendemos que las autoridades nacionales mantienen la solicitud de continuar con esas medidas y que están monitoreando la situación al mismo tiempo que están atentas a las recomendaciones del nivel global y del nivel regional de la OPS y de la OMS para tomar las medidas y las decisiones que correspondan igual en el nivel nacional o subnacional. Consideramos que ese tipo de análisis, una evaluación de riesgo, del nivel de transmisión, de la disponibilidad de servicios de salud y otros, incluyendo el diagnóstico temprano de los casos con sintomatología y el seguimiento de los casos sospechosos, es muy importante para relajar las medidas y al mismo tiempo mantener las condiciones de los servicios de salud, como lo hemos dicho varias veces, no solo para pacientes de COVID, sino para las personas que buscan atención de salud y los programas de salud pública. Gracias. Gracias, doctor Ugarte. Quedamos con más una pregunta desde Venezuela. Luciana Solano, de Voz de América en Caracas, Venezuela, pregunta, ¿cuáles son los últimos datos de casos y vacunación con el COVID-19 en Venezuela? Y entendiendo el contexto, principalmente social, que vive el país, ¿qué podemos esperar para lo que resta de 2022? ¿Alguna recomendación específica para los venezolanos? Perdón. Doctor Gartes, puede empezar a contestar. Gracias, Luciana y Luisana. La primera parte, la pregunta sobre los casos y qué podemos esperar y las recomendaciones las puedo contestar y le pediría al doctor Jarbas Barbosa que conteste el tema de la vacunación. Venezuela ha reportado 517.164 casos y 5.652 fallecidos desde el inicio de la pandemia, y el Distrito Capital y el Estado de Miranda en conjunto representan el 30% del total de casos, seguidos de otros estados y otras a niveles inferiores. ¿Qué es lo que podemos esperar en lo que resta del 2022? Mientras se mantengan las medidas de protección que hemos mencionado anteriormente y que no aparezcan otras variantes de preocupación y que las coberturas de vacunación sigan mejorando, se espera que el número de casos y fallecidos continúe su tendencia decreciente. La OPS, a través del equipo en Venezuela y del equipo regional, continuaremos apoyando al país para el control de la pandemia. De tal manera que en este contexto recomendamos que las y los venezolanos
que tengan alguna sintomatología relacionada con COVID, busquen atención en los servicios de salud, contacten a profesionales de la salud y que también puedan ir a los lugares y aquellos que todavía no se han vacunado, busquen a los lugares que están habilitados para aplicarse la vacuna. Es necesario continuar con las recomendaciones de las autoridades de salud en Venezuela y en cualquier otro país, porque las autoridades de salud conocen cuál es la situación y están monitoreando muy de cerca y más rápidamente que cualquier otra institución cuál es la tendencia y cuál es la situación de los servicios de salud, de tal manera que mantener las medidas de protección personal ya conocidas y seguir las recomendaciones de las autoridades sigue siendo un tema muy importante y de responsabilidad individual y colectiva. Gracias. Jarbas, por favor. Gracias, Ciro. Gracias, Luciana, por la pregunta. Mira, a vacinação em Venezuela ha avançado bastante, né? Por intermédio do mecanismo COVAX, Venezuela já recebeu um pouco mais de 12 milhões de doses e já temos a planificação para outros 6 milhões e 500 mil doses que vão se entregar ao país durante os meses de março e abril. Estamos já em contato com os transportadores e com o Ministério de Saúde para informar muito brevemente a fecha e os vuelos onde vão chegar esses novos 6 milhões e 500 mil doses. Venezuela está já com a vacinação ao redor de 77% da população com uma dose e quase 50% da população com as 2 doses. Pido só cuidado, porque muitas vezes os países informam o percentagem com base não na população total, completa, mas na população que pode vacinar-se. Assim, há países que informam na população com mais de 2 anos, com mais de 5 anos, com mais de 16 anos. Nós outros, para comparar com todos os outros países, informamos sempre para a população total, que você pode encontrar também no tabuleiro da organização que está disponível para quem queira consultar a informação. Muitas gracias. Gracias, doctor Barbosa. Doctor Ugarte, pasamos a una pregunta desde México. Javier Hernández García, Telesur, tiene 2 preguntas. La primera, ¿cuál es la postura de la UPS con respecto a la reincorporación de las actividades cotidianas de una persona que tuvo COVID, ya que los días de reposo varían según cada país? Doctor Aldhigieri, y después leo la segunda. Sí, gracias por esa primera pregunta. Tenemos 2 situaciones. La primera, una persona recuperando de una infección aguda, y la segunda situación, una persona desarrollando una condición post-COVID. Después de un periodo de aislamiento determinado por las normas nacionales, la reincorporación a actividades normales va a depender de la severidad de la enfermedad, incluyendo aspectos puramente respiratorios y las demás posibles complicaciones, que lastimosamente son múltiples. Hemos descrito durante los últimos años múltiples complicaciones en la fase aguda. Pero la reincorporación del paciente debe ser determinada por el personal de salud con una base en la evaluación de cada paciente. En el caso que el paciente desarrolle una condición después de la fase aguda COVID-19 y esa condición tiene una constelación de síntomas a largo plazo, es difícil predecir cuánto tiempo durará esa condición post-COVID. Esos síntomas pueden persistir desde su enfermedad inicial o desarrollarse después de su recuperación de la fase aguda, es decir, la complejidad del manejo de esa etapa. Si bien las personas que desarrollan COVID-19 se recuperan, la mayoría de las personas que desarrollan la COVID-19 se recuperan por completo, algunas personas desarrollan una variedad de efectos a mediano y a largo plazo, como fatiga, dificultad para respirar, disfunción cognitiva. Y creo que había comentado en otras oportunidades disfunciones tal como confusión, olvido o falta de concentración y falta de claridad mental. Repito, en ambos casos, que sea justo después de la fase aguda o
en un contexto de una condición post-COVID a más largo plazo. En ambos casos, la decisión del médico se hace de manera individual, orientando el paciente para una reincorporación gradual a una vida normal. Espero haber bien plasmado el contexto de esa pregunta. Gracias, doctor Aldhigieri. La segunda pregunta de Javier es sobre las pruebas. Pregunta, ¿qué evidencia se tienen de los falsos negativos en las pruebas de antígenos? Muy bien, respecto a esa pregunta, es una pregunta un poco recurrente sobre pruebas de detección de antígeno. Es siempre importante mencionar que las mutaciones de la variante Omicron se concentran principalmente en el gen de la proteína de la espícula viral, S del inglés spike protein. Sin embargo, las pruebas de antígeno recomendadas e incluidas en el listado de uso de emergencia de la OMS han sido desarrolladas con base en la detección de otra proteína diferente de la S, y es la proteína N, que viene de nucleocápsid, que en general es más conservada, es decir, que no suele estar sujeta a mutaciones drásticas. Por lo tanto, hasta el momento no existe evidencia para inferir que la sensibilidad o la especificidad de las pruebas rápidas de antígeno ha cambiado y se recomienda mantener el uso rutinario de esos ensayos según los protocolos implementados en cada país. Sin embargo, es siempre importante y necesario tener en cuenta que la calidad de todas las pruebas disponibles comercialmente no necesariamente es la misma. Por esa razón, la OPS solo recomienda el uso de ensayos que cuenten con una validación técnica independiente en un laboratorio de referencia o en un centro colaborador de la OPS. Espero haber respondido a esa segunda parte de la pregunta. Gracias. Gracias, doctor Aldhigieri. Pasamos a preguntas de periodistas desde el Caribe. We start with a question from Kadim Joseph, health editor at Observer Media in Antigua and Barbuda. Karim, I will give you the floor if you can hear me. Yes, I can. Thank you so much for having me. Are you hearing me well? Yes, go ahead, please. Thank you. Great. The government of Antigua and Barbuda is discussing at present a possible relaxation of the country's mask mandate, at least for public spaces in the first instance, among other protocol relaxations being proposed at this time. Considering our present epidemiological status, is this the right move for Antigua and Barbuda at this moment? And has PAHO been engaged concerning this matter by health officials here? Thank you very much, Kadim. I pass this question to Dr. Ugarte, please. Kadim, Luciana. Yes, the government has made decisions to adjust some of the public health and social measures in Antigua and Barbuda. PAHO's guidance and documents on adjustments of public health and social measures, when and how to make those changes, including the use of masks in the community, are still highly relevant and may provide a very good reference support to member states' decisions. And this is the type of advice that we have been given to all our member states. Unfortunately, most of them have been following those indications, also the recommendation of their own emergency committees or advisory committees. So wearing masks should be as part, as we said, as a comprehensive do-it-all approach, including hand hygiene, avoiding the 3 C's, avoiding crowded places, avoiding a confined space, poor ventilated spaces, but also avoiding close contact with other persons when there is high levels of transmission. And particularly because we know that even asymptomatic persons
or patients may transmit the disease. We also need to continue aiming at for at least 70% of the vaccination coverage by the end of June. So depending on the also on the type of protection, the type of mask worn, and where masks can be used for either protection of healthy person or to prevent onward transmission or both, those are the type of aspects that need to be analyzed internally in each of the countries. So in that regards, we are continuously interacting with the governments, with the health authorities to adjust those measures. And of course, in all cases, it is the prerogative for the national authorities, considering this, the health situation, but also other aspects of the economy, social aspects, and others, to make the proper decisions, always safeguarding the health and well-being of the population. Thank you. Thank you, Dr. Ugarte. We go to another question from the Caribbean. Royston Jones from Eyewitness News in the Bahamas asks about vaccinations. His question, there are large gaps in vaccine coverage among those under the age of 12 in the Bahamas and the region due to unavailability and access of pediatric vaccines. Is there a timeline for when the region could access these vaccines? Dr. Barbosa. Thank you, Luciana, and thank you, Royston. Royston, I think that the main priority now, not only in the Bahamas, but in all Caribbean countries, in all countries in the world, is to vaccinate the priority groups. The Bahamas has around 39% of immunization coverage. That it's not enough vaccination to protect all the vulnerable population. So before thinking about vaccinating children, we need to go first to the elderly, to adults that have any underlying conditions such as diabetes or hypertension or cancer or other diseases that can put them at risk to develop a severe form of COVID-19. We are working with the Ministry of Health of the Bahamas and other countries in the Caribbean how to respond to vaccine hesitancy that unfortunately is a very important phenomenon that we have detected in that region. The Ministry of Health are concerned. We are working with them to engage not only the healthcare workers that are very important, but other leaders in the region, political, religious leaders that can provide the information that the families need to receive in order to make the right decision to protect their lives, getting vaccinated. So far, about vaccine for children, we have only one vaccine that has received the approval from WHO, that is the Pfizer vaccine. Other producers, such as Moderna, such as Sinovac and Sinopharm, are in the process to get this approval. It's important to highlight that it's not a decision made only by WHO. The producer of the vaccine needs to ask WHO this authorization, needs to provide all the information to confirm that the vaccine is safe to be used among children, and also that is a vaccine that is efficacious to protect them against severe disease. So now we have only Pfizer, but we do expect that in a couple of weeks, probably we will have more vaccines available, including to be purchased through the revolving fund of vaccines that PAHO has, and this revolving fund has been working with the countries to allow them to access vaccines for more than 40 years now. Thank you. Thank you very much, Dr. Barbosa. We now pasamos a una pregunta desde Nicaragua. Kaylin Romero de Conferencia tiene dos preguntas. La primera también similar a una pregunta de Gabriela Solorzano de Canal 12. La primera pregunta, a 2 años de la pandemia, ¿cómo valora la OPS la gestión de la COVID-19 en Nicaragua y qué recomendaciones podría dar a las autoridades? Doctor Ugarte. Gracias, Luciana, y gracias por esas preguntas, Kaylin y Gabriela. Como es de conocimiento público, la OPS no ha podido realizar una valoración exhaustiva de la gestión de la pandemia debido a que la información que hemos recibido ha sido sucinta
y casi exclusivamente a través de los canales del Reglamento Sanitario Internacional. Sin embargo, siguiendo los principios y los mandatos de la organización de apoyar a los países para proteger la salud y el bienestar de la población, en este caso de Nicaragua, hemos continuado con el apoyo al país para contribuir a lograr que la continuidad de los servicios de salud, digamos, permanezca, no solo para pacientes de COVID, sino para otros aspectos, incluyendo manejo de emergencias. Y, por ejemplo, hicimos donaciones importantes de equipo de protección personal, de medicamentos y otros insumos críticos. Y también hemos apoyado en la elaboración de varias normativas específicas para el control de la COVID que son implementadas por los funcionarios de los distintos establecimientos de salud a través de las orientaciones que da el Ministerio de Salud de Nicaragua. Hemos contribuido también a desarrollar un proceso de capacitación para los funcionarios del Ministerio de Salud a través del campus virtual, de los campus virtuales del Ministerio de Salud y de la OPS, para poder actualizar a los funcionarios que aplicarán esas medidas y las recomendaciones en acciones, por ejemplo, de prevención de la transmisión de la COVID-19, la protección de los recursos humanos de salud, del personal de salud, que como sabemos son nuestro primer frente de protección. También la vigilancia epidemiológica, la organización de los servicios de salud para el manejo y control de personas afectadas por la pandemia y otras. Y hemos también facilitado insumos para la realización de las pruebas para el diagnóstico molecular de la enfermedad. Consideramos que la información que la población obtiene ha permitido que la población pueda implementar las medidas de protección, y consideramos que en este proceso deberíamos continuar esforzándonos para reducir la transmisión aún más y continuar con el fortalecimiento de los servicios de salud y todo el sistema, de tal manera que podamos salir bien de esta pandemia y al mismo tiempo estar en mejores condiciones de enfrentar nuevos retos. Gracias. Gracias, doctor Ugarte. Kaylin también pide una actualización sobre la entrega de vacunas y pregunta para cuándo está previsto el arribo de más vacunas para Nicaragua. Doctor Barbosa, quizás tiene una actualización. Sí, gracias, Luciana, gracias a Kaylin. Kaylin, Nicaragua já ha recebido 5.193.000 doses de vacunas por el mecanismo COVAX, el fondo rotatório de la OPS. Nicaragua também tem outros acordos bilaterais, ha recebido vacunas também por donação direta ao país. Assim que esse monto deve ser maior de las vacunas disponíveis no país. Temos já a previsão de outras 657.540 doses de vacunas para entregar-se a Nicarágua e estamos em conversação com o governo do país, o Ministério de Saúde, para saber exatamente quando vão necessitar, porque esse diálogo é importante para que o país pueda receber as vacunas que têm a capacidade de utilizar. Como a grande maioria dos países estão a receber vacunas de mais de uma fonte, sempre temos essa coordenação para garantizar que a vacuna vai ser bem aproveitada. Então, há pouco mais de quase 660.000 doses que estamos todavia em conversações com o país. Nicarágua já ha logrado vacunar mais de 81% de sua população com a primeira dose, população total, e ao redor de 60% de sua população total com as 2 doses, lo que foi um progresso importante em los últimos meses. Muchas gracias. Gracias, doctor Barbosa. Pasamos a preguntas de periodistas desde México. Empezamos con una pregunta en vivo de Melina Ochoa, 1TV, en Ciudad de México. Melina, si me escuchas, tiene la palabra. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Melina Ochoa, reportera de 1TV. Gracias por la oportunidad. Este martes, la Secretaría de Salud de México informó que se cumplen 6 semanas de reducción en casos nuevos de COVID-19, hospitalizaciones y defunciones a causa de COVID-19. Esta reducción continúa registrándola también la OPS, y también informaron que la pandemia de COVID-19 en México se encuentra en un periodo
interepidémico. ¿Esto qué significa y en qué momento se puede considerar que la pandemia está en una meseta en el país? Muchas gracias. Gracias, Melina. Doctor Aldhigieri. Sí, gracias, señora Ochoa. Voy a tratar de responder a ambos aspectos de su pregunta. Cuanto a la reducción de casos, sí, afirmativo. En esas últimas 6 semanas se observa una reducción continua de los casos por COVID-19 en México. Esa última semana, si comparamos la semana que terminó el sábado pasado, 5 de marzo, y la semana anterior, la baja fue de menos 34,000 casos. Quiere decir, menos 31, descenso de 36%. Y de menos 679 defunciones, quiere decir una baja de menos 17%. Y la ocupación hospitalaria en camas generales bajó también de 17% a 17% de ocupación, y en camas con ventiladores bajó a 9,7% de ocupación. En este contexto, 31 entidades federativas de México están con un semáforo de riesgo epidémico de nivel bajo. Este nivel tiene el color verde, y una sola entidad está con un riesgo medio amarillo, según los criterios establecidos por la Secretaría de Salud Federal. Cuanto a la segunda parte de la pregunta, se observa una disminución continua del número de casos activos. Ayer cayó a 23,140 casos activos, quiere decir una diferencia de menos 41% en una semana. Entonces, entre la tercera ola por la variante Delta durante el año 2021 y la cuarta ola por la variante Omicron, el día con menos casos activos fue el 20 de diciembre pasado, con 14,700 casos activos. A la fecha, con alrededor, lo que comenté, de 23,000 casos activos, podemos considerar que se acerca lo que se podría llamar un periodo interepidémico, tomando en cuenta la siempre posibilidad de surgimiento de nuevas variantes del virus SARS-CoV-2. Sin embargo, se recomienda no aflojar las medidas preventivas no farmacológicas en el país. El riesgo de reactivación de la pandemia no está descartado, dado la inestabilidad de la situación internacional y lo que acabo de comentar sobre una posible emergencia de nuevas variantes del virus SARS-CoV-2. Espero haber respondido a ambos aspectos de su pregunta. Gracias. Sí, adelante. Gracias. Y por otro lado, es algo más utilitario para la población conocer cuáles son los ejercicios que ayudan a superar las secuelas que deja la enfermedad viral COVID-19, ejercicios tanto físicamente como neurológicamente. ¿Cuáles serían estos? Muchas gracias. Gracias por esa pregunta, que yo quisiera relacionar con mi respuesta anterior a la pregunta de Telesur. En cuanto a rehabilitación de los pacientes, si bien la mayoría de las personas que desarrollan COVID-19 se recuperan por completo, algunas personas desarrollan una variedad de efectos a mediano y largo plazo. Y es importante mencionar que esos síntomas pueden persistir desde su enfermedad inicial o desarrollarse después de su recuperación. Y pueden aparecer y desaparecer o recaer con el tiempo. Entonces son situaciones que pueden ser complejas para el cuerpo médico y los servicios de salud. Los ejercicios para la recuperación de COVID-19, la fase de recuperación, idealmente tienen que ser guiados por un especialista en rehabilitación y dependerían
de los síntomas que las personas estén experimentando y que son varios, como había comentado en mi respuesta anterior. Eso podría variar, esos ejercicios, desde ejercicios relacionados con la respiración y el manejo de la disnea, hasta restaurar la fuerza muscular y ejercicios cerebrales para ayudar a mejorar la atención, la memoria y el pensamiento. Algunas personas que experimentan una condición posterior a la COVID-19 han descrito el malestar posterior a los ejercicios, en el que la fatiga empeora después del ejercicio. Entonces es importante ser conscientes de eso y volver a trabajar en estrecha colaboración con profesionales de salud cuando la persona regrese a la actividad física. Operar esos ejercicios con un ritmo gradual, en inglés se dice pacing, es una estrategia para ayudar a evitar choques y manejar actividades sin agravar los síntomas. Este principio de ritmo gradual parece ser la estrategia clave para controlar los síntomas y facilitar la recuperación de las personas con una condición posterior a la COVID-19, ya que la fatiga es uno de los síntomas más comunes. Espero haber respondido a sus inquietudes y más que todo poder dar una orientación clara a los pacientes que están experimentando esa sintomatología. Gracias. Gracias, doctor Aldhigieri. Pasamos a una última pregunta desde México. Natalia Vitela, del periódico Reforma, pregunta qué porcentaje de las mujeres embarazadas en México han sido inmunizadas contra COVID-19. Doctor Barbosa, quizás tiene una actualización. Gracias por la pregunta, Natalia. Natalia, México ha avançado bastante também com a vacinação, já tem 65%, mais de 65% da população total com mais de uma dose, e já tem 60%, um pouco mais de 60% com as 2 doses. Para as mulheres embaraçadas, primeiro é importante subrayar bem que todas as mulheres embaraçadas devem vacinar-se. As vacinas são seguras para as mulheres embaraçadas e podem proteger as mulheres embaraçadas de quando tenham a infecção por COVID-19 desenvolver uma forma grave. As mulheres embaraçadas se constituem um grupo de risco bem identificado para desenvolver formas graves. Então, é muito importante que todas as mulheres embaraçadas possam ter acesso às vacinas. Se têm dúvida, falar com o enfermeiro, com o médico, ou seja, buscar ter todas as informações para que pueda proteger sua vida com a vacuna. México já ha vacunado ao redor de 500,000 mulheres embaraçadas e sigue, então, avançando com a vacinação nesse grupo etário, nesse momento. Gracias. Gracias, doctor Barbosa. Tenemos una pregunta de seguimiento aquí del Caribe. Pavel Bailey, from the Tribune Reporter in the Bahamas, asks, should the region expect an uptick in cases as travel increases over the summer? Dr. Ugarte, please. Well, it is too soon to know what will happen during the summer, especially because transmission has been reduced over several weeks, and even with the concern that new variants or new transmission upsticks may happen in some of the countries, it is highly recommended that all the systems, particularly the early detection systems, and the tests of all the persons who are symptomatic or contacts of confirmed cases and with symptoms are tested. And this also translates into travelers, of course. But if we have learned from previous experiences when travel restrictions were reduced significantly, particularly in the holiday season, for example, we saw a sharp increase of cases
when many countries were showing previously a low trend of new cases. So we are not still out of this pandemic. As Dr. Sylvain, Aldhigieri mentioned, Jarbas, and the director also mentioned several times, we still need to approach this pandemic with a lot of caution, but particularly to ensure that the health services are operational and the surveillance and early detection systems are in place, and the information for the population, the timely information for the population is also in a way that the population may follow and comply with those decisions. We are not yet out of this pandemic, and the season, traveling season in the summer will constitute also another opportunity for the virus to transmit from one person to another person. Although during the travel itself, we have seen that most of the travelers comply with the use of masks, for example, and other protective measures, and there have not been reports on an increase of cases in travelers per se. But the situation is, what is the transmission in the location or the country of origin and the country of destination, or even inside big countries, the state or the subnational level to another level. So we need to be cautious and strengthen our surveillance system, and we have been attentive to any development so we can control this pandemic as soon as we can. Everybody wants to go out of this pandemic, and we need to contribute to that. Thank you. Thank you very much, Dr. Ugarte. Llegamos al final de nuestra sesión. Tenemos más una pregunta final a la directora de la OPS. Es una pregunta sobre un tema que muchos periodistas nos contestaron. Vamos con la pregunta de Matías Lowe, Medscape. Pregunta original en español, pero voy a traducirla en inglés para la directora. A final question to the director. WHO cannot decree the end of a pandemic, but it can remove the declaration of a public health emergency of international concern for COVID-19, such as has been the case for over the last 2 years since January 2020. How far do you see that possibility? What would be the main factors that should be taken into account to adopt such a measure? Dr. Etienne, a final question for you. So let me thank all of those who asked this question or related question. Honestly, we would require a crystal ball to be able to answer definitively. But even though the pandemic is unpredictable, we can foresee some possibilities for the future. Of course, the best outcome would be a situation where hospitalization and deaths decline over time due to adequate implementation of social and public health measures, and of course, high vaccination coverage. So in countries that achieve high vaccination coverage with consistent levels over time, but who don't fully implement and adjust public health and social measures, we think significant increases in case rates are likely to occur periodically. On the other hand, where the implementation of social and public health measures is insufficient and vaccination coverage is low, we are likely to see high rates of community transmission continue, resulting in sustained rates of hospitalization and deaths. And of course, this is the outcome we want to avoid at all costs. As I said earlier, we have to plan to adapt to the changes in the transmission patterns of COVID-19. We really must keep up and continue to ramp up our vaccination efforts to protect people against severe diseases and death. At the same time, we need to keep up testing and surveillance. We also must tighten social and public health measures which are required. And we also need to increase the availability and access to approved treatments to help those who do get infected.
I know that we are at a point in the region where we are witnessing significant declines in hospitalizations and in infections. And there is the almost we can't help but to say that we need to reduce all of these public health measures. We need to go back to normal. I'm afraid that there is no going back to normal at this time, that we need to continue with some of the measures that have proven to be effective. And in particular, we need to ramp up the vaccination coverage. Many countries have yet to achieve the 70% coverage. And so that's where we must place all of our attention while remaining vigilant and ensuring that our surveillance systems pick up any increase, that our hospitals are ready. So let me thank you again for joining today's press briefing, and we'll see you the next time. Thank you very much. Thank you very much, Director, for those final words. Colegas, llegamos ahora al final de nuestra sesión de hoy. Recuerden que pueden encontrar más información en nuestra página web, www.paho.org, y claro, quedamos atentos a preguntas de seguimiento que pueden nos enviar por correo electrónico a mediateam@paho.org. Muchísimas gracias por la participación y el interés, y quedamos en contacto hasta la próxima sesión. Muchas gracias.